Good morning, students. Today we are going to learn about in the 9th chapter applications of the biotechnology. The topic is transgenic animals. Okay, the topic is transgenic animals. Transgenic animals. What is the meaning of the transgenic animals? Transgenesis. That means the process of the introduction of the extra, that means the foreign or exogenous DNA into the genome of the animals to create and maintain stable heritable characters. That means the அதாவது மரபற்ற விலங்குகள் the name is called as an transgenic animals. The process of the introduction of the extra DNA into the genome of the animals to create the stable heritable characters, that is called as an transgenesis. The foreign DNA that is introduced, that is called as a transgene. The animals that can be produced by a DNA manipulations are called transgenic animals. The foreign DNA introduced பண்ணக்கூடியதுக்கு பேர் என்னது, that is called as a transgene. அதை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த டிஎன்ஏயை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய animals, that is called as a transgenic animals. They are genetically engineered one. Okay, they are genetically engineered one. Here there are various steps involved in the transgenic organisms. They are, first we have to see the steps. First one, identification and separation of the desired gene. First identify பண்ணுறோம், செப்பரேட் பண்ணுறோம், எந்த குறிப்பிட்ட ஜீனில் நம்ம மாற்றம் பண்ணணுமோ அந்த ஜீனை மாத்திரம் நினச்சிரும் ஐடென்டிஃபை பண்ணி செப்பரேட் பண்ணுறோம். தென் selection of a vector. Then a selection of a vector, that means the virus that can be directly transmitted. Then the third one, the combining of the desired gene with the vector that can be introduced to transfer the vector into the cells, tissues, embryos or mature individual. அந்த வெக்டரை நம்ம நினச்சிடும் எதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம், செல்ஸ்லேயோ அல்லது டிஷ்யூஸ்லையோ அல்லது எம்ப்ரியோஸில் நினச்சிடும் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். தென் மோஸ்ட்லி இந்த டிரான்ஸ்ஜெனிக் அனிமல்ஸ் இதெல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைஸ், ரேட், ரேபிட், பிக், கவ், கோட், ஷீப் and fish that also produced. Okay, then uses of the transgenic animals. The transgenesis மூலமா என்ன நமக்கு uses? To study the gene expression. Gene உடைய எக்ஸ்பிரஷனை நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு it is very useful for us. Then for the higher organisms. Then transgenesis helps in the environment improvement of the genetic characters. அது ஜெனட்டிக் கேரக்டர்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு அந்த அனிமல்ஸ்லேயும் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. தென் த டிரான்ஸ்ஜெனிக் அனிமல்ஸ் தட் சர்வ்ஸ் as a good models for understanding human diseases. That means the investigation of the new treatment for diseases. The transgenic models exist for many human diseases. இந்த மாடல்ஸ் வந்து எதில் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா கேன்சர் டிசீசஸ், அல்சைமர் டிசீசஸ், சிஸ்டிக் ஃபைப்ரோசிஸ் அண்ட் ருமட்டாய்டு ஆர்த்ரிட்டிஸ் அண்ட் ஆல்சோ தி சிக்கிள் செல் அனிமியா. தென் தீஸ் அனிமல்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ் ப்ரோட்டீன். ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுலையும் எங்கே அப்படின்னா மெடிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ்லையும் ஃபார்மசூட்டிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ்லையும் தட் ஆல்சோ யூஸ்ட். தென் த டிரான்ஸ்ஜெனிக் மைஸ் ஆர் யூஸ்டு ஃபார் டெஸ்டிங் த சேஃப்டி ஆஃப் த வேக்சின்ஸ். அந்த டிரான்ஸ்ஜெனிக் மைஸை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு அந்த வேக்சின்ஸ் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கும் இந்த அனிமல்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க, இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறாங்க. தென் டிரான்ஸ்ஜெனிக் அனிமல்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் ஃபார் டெஸ்டிங் டாக்ஸிசிட்டி இன் அனிமல்ஸ் தட் கேரி ஜீன்ஸ் விச் மேக் தம் சென்சிட்டிவ் டு டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்சஸ் இன்டு தி நான் டிரான்ஸ்ஜெனிக் அனிமல்ஸ். Then last one is the transgenesis
ஃபார் இம்ப்ரூவிங் த குவாலிட்டி அண்ட் த குவான்டிட்டி ஆஃப் எதுக்கெலாம் குவாலிட்டி அண்ட் குவான்டிட்டி நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணுறாங்கன்னா மில்க்குக்கு, தென் மீட்டு பர்பஸ்க்கு, எக் பர்பஸ்க்கு, தென் wool ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஆல்சோ டெஸ்டிங் த ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகே, தென் இந்த டிரான்ஸ்ஜீனிசஸ் வந்து பயாலஜிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸில் எப்படிலாம் யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா it can be derived from living organisms and also it is used for the prevention or the treatment of the diseases. எந்த ப்ரிவென்ஷன் பண்ணுறதுக்கும் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கும் என்ன செய்கிறாங்க, இதை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. தென் ஹார்மோன்ஸ் அண்ட் ஆன்டிபாடிஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் கமர்ஷியலி இன் த ரீகாம்பினன்ட் ஹார்மோன்ஸில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் கமர்ஷியல் பர்பஸில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலின், ஹியூமன் க்ரோத் ஹார்மோன் HGH ஹார்மோன், தென் ரீகாம்பினன்ட் வேசின்ஸ் அண்ட் ரீகாம்பினன்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ் லைக் ஹியூமன் alpha lactalbumin that are also available nowadays. Then some animals are used as a bioreactors to produce the desirable proteins. Desirable proteins வந்து நமக்கு டிசைர் பண்ணுறதுக்கும் some transgenic animals யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். Then animals are used as the bioreactors to produce the desirable proteins. Then monoclonal antibodiesல என்ன செய்கிறாங்கன்னா அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க. எதுக்கு அப்படின்னா to treat the cancer diseases and also the heart diseases and the transplant rejection are produced by this technology. Then இது வந்து நேச்சுரல் ப்ரோட்டீனை எதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா அட்ஹெசிவாக ஒட்டக்கூடிய ஒரு பசையாக என்ன செய்கிறாங்கன்னா நான் டாக்ஸிக்காக, நான் பயோடிகிரேடபிள் ப்ராசஸ்க்கா, இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸுக்கா என்ன செய்கிறாங்க அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த அனிமல் cloning. The animal cloning, that means animal cloning you have to study in the 10th standard, isn't it? The dolly, you have to know that cloning is the process that producing genetically identical individuals of an organisms. They are naturally இருக்கலாம் அல்லது artificial அனுச்சுலாம் இருக்கலாம். இது என்ன செய்கிறாங்க, to create the copies of an organisms or copies of the cells of the DNA fragments. அதாவது molecular cloning என்ன அப்படின்னா DNA fragments யூஸ் பண்ணி the same copies of an organism create பண்ணக்கூடியது that is called as an molecular cloning. Here the dolly was the first mammal sheep clone developed by Anne Wilmot and Campbell, their 1997. Dolly is a transgenic clone. It can be developed by the nuclear transfer technique. Nucleus transfer பண்ணி என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா இதை டாலியை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க. You know that. Then the totipotency, that means முழுமையாக நம்மளுக்கு என்ன செய்கிறது அப்படின்னா பொட்டன்ஷியல் கொடுத்து அந்த செல்லை டெவலப் பண்ண வைக்கிறாங்க. டெவலப் த different cells, tissues, organs and also finally that are fully developed organisms. Okay, then here the dolly that can be produced by the memory gland of the udder cells. Udder cellsல இருக்கக்கூடிய udder cellsனா என்ன அப்படின்னா பால் கொடுக்கக்கூடிய மடி செல்லை தான் என்ன சொல்கிறதுனா udder cells சொல்லுவோம். ஓகே, அது அதில் இருக்கக்கூடிய சொமேட்டிக் செல்ஸ், பாடி செல்ஸை டோனர் ஷீப்லேருந்து எடுக்கும். இப்போ இல்லையா டோனர் ஷீப் அது பார்த்திங்கன்னா ஈவுன்னு கொடுத்துருக்கோம். அது என்ன அப்படின்னா என்னது செம்மறியாடு, சரியா? அது டோனராக இருக்கக்கூடிய ஈவ்னு என்னென்னா செம்மறியாட்டை தான், ஷீப்பு தான் நம்ம என்ன செய்கிறாங்க எடுத்துக்கிறாங்க. That can be isolated and subjected to the starvation for 5 days. அதை தனிமைப்படுத்தணும், சரியா? Then the udder cells that cannot undergo the normal growth cycle, then it can be entered a dormant stage. அது வளர்ச்சி அடையாமல் அது அப்படியே நினச்சிருக்குமா இருந்து முழுமை நினச்சது பெறுது. There is the dormant stage and that becomes into a totipotent. Then an ovum from the female sheep. Egg cells was taken from the another sheep. No sheepலேருந்து ovum எடுக்கிறோம். And it is nucleus was removed to form an enucleated ovum. நியூக்ளியஸ் வந்து என்ன செய்கிறாங்க ரிமூவ் எடுத்து பண்ணி எத்தனை செய்கிறாங்க அந்த ஓவமை எடுக்கிறாங்க. Then the dormant mammary gland cell and the udder cell and the enucleated ovum were fused. ரெண்டு என்ன செய்கிறாங்க ஃபியூஸ் பண்ண வைக்கிறோம். enucleated ஓவமையும்
என்னது த அட்ரஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டையும் நினச்சிறாங்கன்னா ஃபியூஸ் பண்ண வைக்கிறாங்க. த அவுட்டர் மெம்பரேன் ஆஃப் த மெமரி செல் வாஸ் ரப்சர்ட் ஆகுது. தென் த ஓவம் டு டெவலப் த நியூக்ளியஸ். The fused cell that can be implanted into the another sheep that is served as a surrogate mother. Surrogate என்ன அப்படின்னா வளர்ப்பு தாயினுடைய அதில் நினச்சிறாங்க வைக்கிறாங்க. 5 months later the dolly was born. Then the dolly was the first animal to be cloned from a differentiated somatic cell that can be taken an adult animal without the process of fertilization. Fertilization process நடக்காமையே என்ன செய்கிறாங்கன்னா அந்த டாலியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுறாங்க. தென் the advantages and the disadvantages of the clonic animals. Advantages என்ன advantages பார்த்திங்கன்னா to எய்ட்ஸ் ஸ்டெம் செல்ஸ் ரிசர்ச்க்கு என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு எய்டாக வைக்கிறாங்க. தென் ஸ்டெம் செல்ஸ் ரிசர்ச்சில் தென் அனிமல் cloning that can help to save the endangered species. அழிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பீஷீஸை அகெயின் வந்து என்ன செய்யலாம் டெவலப் பண்ணுறதுக்கும் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. தென் அனிமல் அண்ட் ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸ் that can be threat to the biodiversity. அதாவது த்ரெட்டனிங் அனிமல்ஸ் சொல்கிறோம் இல்லையா, அழிந்து கொண்டு இருக்கக்கூடியது ஈகோசிஸ்டமில் அதையும் என்ன செய்கிறாங்க சேவ் பண்ணிக்கிறதுக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. தென் ப்ராசஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டெடியஸ்னால் என்ன அப்படின்னா வெரி கடினமானதாக இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ தட் இஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் ஒன். தென் இட் கேன் காஸ் அனிமல்ஸ் டு சஃபர். அந்த அனிமல்ஸ் வந்து என்ன செய்யுதுன்னா பாதிப்படையுது. ஏன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸை எடுக்கிறோம், திரும்ப அதை இன்சர்ட் பண்ணுறோம், வெளியே இது ஃபெர்டிலைசேஷன் வச்சு அகெயின் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா திரும்ப நினச்சது பேபி டெவலப் ஆகுது, யங்கோன்ஸ் டெவலப் ஆகுது. ஸோ த அனிமல்ஸ் த கேன் காஸ் டு சஃபர். ஓகே, தென் த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 4 பாயிண்ட்ஸ் தட் இஸ் த அட்வான்டேஜஸ். ரிமைனிங் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ். இந்த டிஸ்அட்வான்டேஜஸில் தான் என்னது ரொம்ப ப்ராசஸ் வந்து எனக்கு டெடியஸாக இருக்கும். அது என்னென்னா கடினமாக இருக்குது, வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் டு சஃபர். அனிமல்ஸ் வந்து சஃபராக இருக்கக்கூடியதும் நமக்கு வந்து இந்த டிஸ்அட்வான்டேஜஸில் வந்துடும். ஓகே, தென் த cloned animals age faster than the normal animals and also less healthy than the parent organisms as discovered in dolly. அதை நினச்சிருக்காங்க, இந்த டாலியில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஹெல்த்தியாக நினச்ச முடியாது, பேரண்ட்ஸ் மாதிரி இருக்க முடியாது. Then cloning can lead to the occurrence of the genetic disorders in animals. Most genetic disorder animalஸில் இருந்ததுன்னா அதை என்ன செய்கிறாங்கன்னா அதை சேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குது. Then more than 90% of the cloning that can attempt fail to produce a viable offsprings. viable offsprings என்ன அப்படின்னா மலட்டு உயிராக தான் அது நினச்சி தான் வருதான், அது மலட்டு தன்மையானதாக நினச்சிது வருது. Here Ivan Wilmot and the Campbell removed 277 cells from the udder of an adult sheep and fused those cells with 277 unfertilized egg cells from which the nuclear material was removed. After culturing the resulting embryos for 6 days, they implanted 29 embryos into the surrogate mother's womb. surrogate மதருடைய ஓமில் 29 எம்ப்ரியோஸ் வச்சுருக்காங்களாம். ட்ரை பண்ணி பார்த்து கடைசியில் ஒன்லி 1 டாலி வாஸ் ப்ரொடியூஸ்ட். ஒரே ஒரு டாலி தான் நினச்சது இருக்குது ப்ரொடியூஸ்ட் ஆகுது. அதனால தான் அந்த அனிமல்ஸ் வந்து நினச்சது சஃபர் ஆகுதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இட்ஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் ஒன். ஓகே, த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த எத்திக்கல் இஷ்யூஸ். இந்த எத்திக்கல் இஷ்யூஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அறம் சார்ந்த என்ன பிரச்சனைகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா mostly biotechnology that has the society cheap drugs, better fruits, vegetables, pest insect crops, indigenous cure to diseases and a lot of controversy. அது என்ன செய்யலாம்னா இதுகளை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாமே தவிர மற்றதில் நம்மளுக்கு என்ன செய்ய முடியல. மேஜர் பார்ட் ஆஃப் த மாடர்ன் டெக்னாலஜி that deals with the only genetic manipulations. Here the many of concerned about the possible risk of the genetic engineering is the risk are in fact slight
அண்ட் த பொட்டன்ஷியல் பெனிஃபிட்ஸ் ஆர் சப்ஸ்டான்ஷியல். ரிஸ்க் வந்து குறைவு, என்ஸ் இருக்குது. பயன் வந்து அதிகமாக இருக்குது. எதுலனா இந்த ஃப்ரூட்ஸில், ட்ரக்ஸில், வெஜிடபிள்ஸில், பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் க்ராப்ஸ் இதில் அதில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ஸுக்கு பயன் அதிகமாக இருக்குது. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.